not need to have a legal title to the land, nor it needs to have architectural design of the proposed project. І у більшості країн на етапі висновку з ОВД немає вимоги, щоб у суб'єкта господарювання, у замовника вже у власності була ця територія, на якій планується чи планування, чи робочий проект, або проект, щоб проект на будівництво. You need to have it? No. Our law says that the law says that you can, in any stage you feel appropriate, you can do EAA. So there is no linkage to any stage of the. And no title to the land. No, you don't need to have. In some countries, there is a requirement, like it is in I don't know, Azerbaijan now, that already at this stage, developer is required to have a title, or in Croatia, I believe, title to the land, purchase the land. Але у деяких країнах, у Азербайджані і, здається, що у Хорватії, вже на етапі процедури ОВД вимагається, щоб у замовника, суб'єкта господарювання у власності була ця земельна ділянка. That limits possibility of alternatives at this stage, because if investor already invested €1 million in buying the land, it's very difficult to tell him, no, you cannot build this in this place. І це насправді дуже сильно обмежує застосування альтернативних варіантів на цьому етапі ОВД, тому що коли інвестор вже вклав €1 мільйон у земельну ділянку, складно йому потім заборонити там проводити її. So how it works in most countries? At this stage, developer knows that he or she would like to have a new project somewhere, but he does not buy the land, he does not invest into a robotic project, but just makes the general outline of the project and applies for the EIA decision. And EIA decisions tells, can you do it in this location or not? And if yes, under what conditions? Тобто у більшості країн не вимагається, щоб суб'єкт господарювання на етапі процедури ОВД мав у власності цю ділянку, тобто мається на увазі, що ви як суб'єкт господарювання знаєте, що ви хочете здійснювати якусь діяльність на певній території, і ви можете підготувати загальний проєкт, тобто не детальний проєкт, а загальний проєкт, і висновком з ОВД вам уповноважений орган фактично скаже, чи можна у цьому місці, яке ви вибрали, здійснювати таку діяльність, чи не можна, а якщо можна, то за яких умов, тобто що потрібно виконати. So they say yes or no. In this place you cannot do this, and that the developer must look for another location for this project. If they say no, if they say yes, if they give conditions. Yes, you can do it, but provided, and there is a long list of conditions, and that is the key issue, different from the old expertise system. Тобто це так чи ні? Чи можна здійснювати цю діяльність на цій території? І якщо ні, то потрібно, щоб суб'єкт господарювання вибрав собі іншу територію, якщо він бажає. А якщо так, то за яких умов? Тобто уповноважений орган висуває екологічні умови. Це може бути досить довгий перелік, що ви можете здійснювати цю діяльність, якщо ви зробите те, те і те. І це в чому відмінність від експертизи. So on this basis, developer buys the land, makes the robotic project, and then applies for final construction permit, which allows to start the project. Тобто на цьому етапі далі, якщо йому дозволив висновок з ОВД, проводити цю плановану діяльність, суб'єкт господарювання купує собі цю землю, готує робочий проєкт і подається на отримання дозволу на будівництво. And then IPPC integrated permit is a separate procedure, totally separate, not connected with this EIA procedure. А процедура отримання
інтегрованого дозволу за контролем за викидами, це взагалі окрема процедура, яка не пов'язана з ОВД. Different authorities, different procedure, different requirements. Інші уповноважені органи, інша процедура, інші вимоги. Okay. So, this is the final decision which allows the project, which is this final, all three decisions. So not only this, but in most cases also construction permit is the final decision. Отже, ось це остаточний дозвіл, тобто це дозвіл після усіх цих трьох дозволів, тобто висновок з ОВД і також два інших дозволи. Як правило, остаточним дозволом, остаточним рішенням є дозвіл на будівництво. But if an activity does not require construction, the EIA decision could be the final decision. Але якщо діяльність не передбачає будівництво, то висновок з ОВД може і бути остаточним рішенням. So, for example, one of the activities in the EIA directive is intensive farming. Наприклад, один з видів діяльності у директиві з ОВД – це інтенсивне сільське господарство. So, we had instances that someone would buy the old building which was used for different purposes, and they would start farming of pig, and that would require EIA decision. No construction permit, nothing else. So that was the development consent to start really this activity. Наприклад, замовник може купити старе приміщення, яке зараз не використовується, і може на старому приміщенні, наприклад, облаштувати свинарню. Тобто він не будує нічого нового, дозволу на будівництво не потрібно, і відповідно рішення з ОВД на таку плановану діяльність є остаточним. So this EIA decision is called reasoned conclusion in the EIA directive. That is a specific name. So this is the first stage of this multi-stage procedure. The entire procedure is development consent, and this one is обґрунтований висновок, reasoned conclusion. Отже, такий висновок з ОВД називається обґрунтованим висновком, тобто це ось у цьому всьому загальній процедурі отримання остаточного рішення. So when taking this decision, there is a requirement that authority must take into account the results of EIA. І приймаючи це рішення остаточне, є вимога до відповідних органів, щоб вони враховували результати ОВД. And EIA is not a technical assessment done by consultant, but this is a procedure that has several elements. І під ОВД мається на увазі не технічний висновок експерта, а мається на увазі ціла процедура, яка складається з певних кроків. In most countries of those expertise systems, it is written, EIA is a procedure which is done by consultants, but проектна організація. This is not the international standard. EIA is a procedure that consists of EIA report, consultations with other authorities, transboundary consultations, and public participation. У країнах, що працюють за системою ОВНС екологічної експертизи, написано, що ОВНС – це відповідальність проектної організації, але насправді світова практика така, що ОВД – це фактично ціла процедура, це не лише проектної організації думка, тобто це процедура, яка складається з звіту з ОВД, за консультації з іншими органами, консультації за транспортовною процедурою та участі громадськості. Okay, so
the key role is to make this decision at this stage, taking into account the results of this EIA procedure, to take this decision in which, first of all, there is a yes or no. The authority taking this EIA decision must decide, is it allowed to take this project in this place or it's not? Отже, мета полягає в тому, щоб за результатами процедури ОВД, усієї цієї процедури, уповноважений орган готував висновок, в якому загалом сказано так чи ні, чи можна цю плановану діяльність здійснювати на цій території, чи не можна. And usually in the European Union, it is clearly written in the law where the project cannot be undertaken in given location. І, як правило, у Європейському Союзі чітко прописано у директиві, де не можна здійснювати діяльність в яких місцях. So, for example, it is not allowed if this particular project is not in line with the local land use plan, which allows certain activities in given place. So if a local land use plan envisages piece of land for agriculture, you cannot build a factory. Наприклад, не дозволяється здійснення планованої діяльності, яка суперечить місцевому плану землекористування. Тобто, якщо місцевим планом землекористування передбачено, що ось у нас ділянка, яка відводиться під сільське господарство, там ви не можете реалізовувати якісь виробництва. Another reason is if that could be negative significant impact on Natura 2000, which is another issue. I told you you don't have it yet, so it is under Habitat Directive. Інший випадок, коли не дозволяється планована діяльність, це у випадках, коли може бути здійснений значний негативний вплив на території, що охороняються за мережею Natura 2000. Але у вас поки що немає цієї проблеми. Another issue is under Water Framework Directive, not achievement of ecological status of waters, and again, if the project would deteriorate the status, you cannot agree on this project. But again, this is not yet in Ukraine the case. І також за водною рамковою директивою, якщо погіршується або не досягається доброго екологічного стану водних ресурсів, але знову ж таки в Україні це ще не актуально. So the first is yes or no, but if it is yes, then there are conditions. And how the conditions are implied, drafted by the competent authority. Отже, перше це так чи ні цій діяльності, і далі висуваю, якщо так, то екологічні умови, які складає уповноважений орган. So the competent authority looks not only what is written in the report, that is the traditional OVOS expertise assistant, but looks also what the other authorities were saying, what the public is saying, and they make their own judgment, conclusion. Тобто уповноважений орган враховує не лише звіт, як за системою ВНС експертизи, а також враховує зауваження та думки інших органів, з якими проводилися консультації, та також думку громадськості. Sometimes it happens that this all is, it's very rarely happens that they all agree on this. Usually they have slightly different views. І рідко трапляється, що усі ці погляди цих різних сторін співпадають. Як правило, є якісь розбіжності. And then I give you an example. І наведу вам приклад. Imagine that there is a project that involves noise. For example, a piece of motorway. Уявіть собі, що є такий проєкт, який передбачає високий рівень шуму, наприклад, будівництво ділянки автомобільної дороги. And the
consultant in the EIA report, properly using proper methodology, calculated what would be the noise, impact of noise on the neighboring village. І консультант, застосовуючи правильну методологію, вирахував, який буде рівень шуму, який буде вплив шуму на сусіднє село. And the consultant proposed in the EIA report that there should be a noise ekran 2 meters high, and that would be enough. І консультант у звіті з ОВД пропонує встановити шумозахисний екран висотою 2 метри. The environmental authority is saying not 2 meters is not enough, but 2.5 meters. Але екологічний орган каже, що ні, 2 метри недостатньо, це має бути 2,5 метри. Health authority says you should consider also speed limit in this place. Орган, що відповідає за охорону здоров'я, каже, що потрібно також подумати про обмеження швидкості на цій ділянці. And 2.6. І встановити огорожу висотою 2 метри 60 сантиметрів. Public brings an expert who says, according to my assessment, expert view, it should be not 2.5, not this, but 3 meters. А громадськість приводить експерта, який каже, що відповідно до моєї експертної оцінки висота огорожі має бути не 2 метри і не 2,5, а 3 метри. So environmental authority need to competent authority to take this all into account and make its own judgment. They don't ask the EIA report to be changed. This is the view of the expert. Methodology is okay, everything is okay. Conclusion of an expert who prepared the EIA report is 2 meters is enough. That is fine. In the old expertise system, they would ask, change this. In the Western system, they don't say, this is your view, fine, but we don't follow your view. So they make their own judgment. And I'm just inventing, they could say, okay, taking this all into account, we think 2.6 is okay, plus speed, no speed limit. І уповноважений орган враховує ось ці різні погляди усіх цих сторін і не змушує при цьому консультанта змінювати звіт з ОВД, тому що якщо він виконав свої підрахунки відповідно до правильної методології, немає потреби змінювати звіт, як раніше було б за системою ОВНС екологічної експертизи. Тобто це лише один з поглядів. Далі уповноважений орган враховує усі ці думки і вже виносить власне рішення, тобто приймає власне рішення, наприклад, каже, що огорожі висотою 2 метри 60 сантиметрів достатньо, обмеження швидкості руху не потрібно. And they need to reflect all of this process in the обґрунтування, in the justification. І усе це має бути відображене в обґрунтуванні. So the conditions in the EIA decision in European Union are very elaborated, very extensive, and very detailed. Як правило, уповноважені органи, коли формують екологічні умови в Європейському Союзі, то ці екологічні умови дуже чітко прописані, дуже детально прописані та дуже такі значні, серйозні. They must be detailed enough so that in the construction permit there is a clear indication what is allowed and what is not allowed. So when the robotic project is prepared, construction authorities can check, does it comply with the conditions?
І ці екологічні умови повинні бути прописані достатньо чітко для того, щоб на етапі видачі дозволу на будівництво відповідні органи точно знали, чого вимагати і що прописувати. І щоб при підготовці робочого проєкту також можна було витримати ці умови, щоб вони були достатньо зрозумілі. So they wouldn't write in the conditions That's the last one. Okay. The previous. Okay. So this is this This is previous one. Okay. Take The into one that was- consideration. Next one. Next one. Mm-hmm. So they don't just write, you need to build a noise segment. They need to precisely describe how big a noise segment, how many meters, in what location. So writing these conditions is a new and challenging issue for environmental authorities again, especially taking into account that there are very few in Ukraine. And they don't have this input from other colleagues guaranteed. І у цих екологічних умовах має бути чітко прописано не просто встановити шумозахисний екран, там має бути прописано, яка висота огорожі має бути, де він повинен знаходитися, яка його довжина. І це дещо нове завдання для українських екологічних органів, які за це відповідають, тому що фахівців там працює небагато, а завдання таке, що вимагає фаховості, тобто потрібно ще думки колег. So the decision itself and the conditions is very elaborate and detailed. And we were translating some of the decisions from Poland, from the UK, so that this is all translated into Ukrainian and you could compare it with your own practice. And this is all available publicly on the project, or should be. On the So you webpage could of the check- project. Sorry? On the webpage of the On the webpage of the project. project, so you could see how it works, including requirements for the statement of justification, which again there is a new, now there would be podzakonny act about this one, which would elaborate it any further. So in this, okay, go ahead. І такий висновок з ОВД і відповідно екологічні умови повинні бути дуже детальні, дуже конкретні. Так, наприклад, є переклади польських таких висновків та екологічних умов та британських. Ви можете їх знайти на сайті проекту АРЕНА, вони є перекладені. І крім того, крім самого висновку та екологічних умов, додається ще обґрунтування уповноваженим органом, тобто що було враховано, що ні, і чому такий висновок був прийнятий. And there is a very detailed requirements what should be in this justification. So this justification should clearly include how the environmental and health conditions considerations have been taken into account. І є також вимоги стосовно того, що ж має бути у цьому обґрунтуванні. В ньому має бути те, яким чином враховані були рекомендації та думки відповідних щодо відповідного впливу на довкілля та на здоров'я людей. How the consultations with other authorities were conducted, if there was transpondering, how it was conducted, what was the public participation procedure, whether there was a hearing or not, how many comments were submitted, and everything. And then finally, all the comments needs to be addressed
the comments not individually, but they group. So for example, one of the comments about this road would be issue of noise protection. And then in this chapter of the obgruntowanie, they would say, the EA report wanted 2 meters, this and that, and then we finally taking into account all of this, we decided this. So that would be part of the justification. Також в обґрунтуванні має бути частина, яка висвітлює консультації з іншими органами, опис також транскордонної процедури, якщо така була, та участь громадськості. Наприклад, має бути написано, що проводилися громадські слухання, кількість зауважень поданих така-то. І крім того, усі зауваження, усі коментарі також має бути записано, чи були вони враховані чи ні, але не індивідуально, не кожне зауваження окремо прописано в обґрунтуванні, а вони поділені за групами. Наприклад, у цьому випадку, який ми розглядали, буде, наприклад, група зауважень, що стосується рівня шуму. І далі враховано, не враховано, відповідно. So this is not an obligation of developer, this is not an obligation of проектна організація, this is the obligation to take into account all of these results of the competent authority when making the conditions. І знову ж таки, це обов'язок не суб'єкта господарювання, не проектної організації, а уповноваженого органу. Враховувати ці всі погляди при винесенні висновку та підготовці екологічних умов. And finally, once the decision is taken, all of these decisions, it needs to be, the public and everyone else must be informed. Decision was taken where you can have a look at the decision. So the decision does not need to be published in the newspapers, does not need to be put on the notice board. On the notice board, on a newspaper or anyone else, there is an information. Decision was taken. You could have a look at this decision and this obgruntowanie here and there on the register, publicly available electronically, but also in a paper copy in this office or another office, and you could make appeal from this decision to whom, when, and so on. І коли висновок з ОВД вже готовий, далі громадськість має бути сповіщена про те, що такий висновок було прийнято, і це сповіщення має бути не таке, як на попередніх етапах, тобто це не на дошці оголошення увесь висновок з обґрунтуванням, або не у газеті має публікуватися весь висновок. У газеті має бути повідомлення про те, що висновок ОВД стосовно такої планованої діяльності було прийнято, ознайомитися з ним можна там-то. Тобто можна ознайомитися на сайті реєстру в електронній формі, та де можна з ним ознайомитися у паперовій формі. А також має бути інформація стосовно можливостей оскарження. If it's a transboundary procedure, it means also that this decision must be translated, and the authorities and the public of another country must be informed, and they must get this translated decision. І у випадку, якщо має місце транскордонна процедура, то відповідно цей висновок з ОВД має бути перекладений, і сусідній країні, яка зазнає впливу, також має бути переданий переклад цього рішення, щоб та громадськість могла також ознайомитися з ним. Окей, Тепер є